that. Majunam Jetadani Besimja Tamjig to Zobe Sanjig Command Muji Chineja Tobar Cha, Tichedo, Tambiche, Samusen, Vikulon Kunju, Ribana, Lebaseda, the Semba Shu, Takan Semba Cheve, Tambiche, and Chanjun Lamri Chembo, and it in that the Nanse, that Kibuchimbu Kapki, Ani Taton, Ani Kapsu, Ani Tombani, Tawa Tela Peptu, Seki subject in Nala. Tekonani la jugbe rimba dang, tekonani de la papi se ni nani. Da tekonani la jugbe rimba ge nangzuen ta kazin dinima tie ge tsamji de la de oda dinima go zugins. So please begin generating the motivation that you're listening to this Dharma teaching in order to become a fully awakened Buddha and retain the state of Buddhahood for the sake of all mother sentient beings who are infinite and limitless like the sky, and that you'll do whatever, and I'll do whatever I can in order to achieve that state and to benefit sentient beings. And so what is the Dharma that we're listening to today and explaining today? This is within the great treatise on the stages of the path to enlightenment by Je Tsongkhapa, and we're in the general kind of larger section of the stages of practice for beings of great capacity. And then within that, we have the stages of settling the view of emptiness, how to settle the view of emptiness. And then within that, there's two sections of entering the reality, and that's where we are now. And so we'll continue with the teaching from there. Dusheta Kazin Tin Tadi Nanglola, the subject in Nangzola, in the Dikadol Matus Logi, Kade, Kansala, Ranshimeba Tobi Lotinigis, Pumbo Ranshimeba Toba Ina, Dameni Tobi Loni Chido Yudos, or Cheda Kansani, Soso Imbe, Tini Ranshimeba Tobi Lonija, Soso Indis, Pena Pumbadang, Kawa Mitaba Tobi Loshino, so that the Dikadula Tobachi, Jermijigirwa. 다든다 디 강사 당매당 추기 당매기 또버지 바디라 다용 도바 가르송어스나다 강사랑 심해봐 또별로 뒷얘기 풍보랑 심해봐 또 그래 또 말해서 도바지 그와 다 강사랑 심해봐 또별로 뒷얘기 풍보랑 심해봐 또나 아니 당면이 또별로니 지도 주와 강사랑 심해봐 또별로디 강사 당면 또별로와 풍보랑 심해봐디 추기 당면 또별로와 인도산이 다 강사랑 심해 봤도 별로 다가란 게 아니 풍보양 강사기 다시 풍보 간다 풍보랑 심해 봤도 봐 이나 아니 데니 강사 담에도 별로 당 추게 담에도 별로니 소소니 샤모와 찍도 주기 교용 그래스 딘데인자 디딩 말레스 디마세 아니 강사 담에 당 추게 담에기 계시 아니 강사다 추니데 소소와 인상 디딩기 담에 니 또별로 대양 소소니 샤고레스 페나 가리스나 품바다 까와니 소소 인상 품바 미다바도 별로 까와 미다바도 별로 세니 소소니 샤고도 와스티 찍바레스다 된다 디가 송거스나 다 강사랑 심해바도 별로 디기 풍보랑 심해바도 요 말레스다 지름지기로와 다 디가 수 도바 송거와 강사랑 심해바도 별로 디기 풍보랑 심해바도 그래 또 말레스 또 람나 디기민도 송거와 미주버 교대가스나 강사랑 심해바도 별로 강사 담에도 별로 디당 풍보랑 심한 주가 동에 추구 담에도 별로니 로 소소와레스 이모 윤세 가스나 기 또에게 강사랑 심마주 세당 풍보랑 심마주 세니 소소와레 이모 윤세 가스나 디 키시 강사다 풍보니 소소와레와스 어두치는데 다 디값으로와 강사 담에다 추구 담에니 아니 강사 담에 또바 잠기 추구 담에 또바 고 추구 말레스 강사 당면 또비 지해라 아니 추구 당면 또비 따와지 신이 아니 깨지 짐바지 송고 어디 인도산이 아니 도바 지와 당부 되게 어디에서 송도 So we'll start reading with where we left off from last week. Palm. So we're on page 122.
qualm. If the same awareness that knows the person lacks intrinsic existence also knows that the aggregates lack intrinsic existence, then there is a fallacy. The two awarenesses that know the two types of selflessness would be the same. However, since objects and persons are distinct, the awarenesses that know that they lack intrinsic existence are also distinct, as in the case of the awarenesses that know the impermanence of a pot and that of a pillar. If the awareness that knows that the person lacks intrinsic, okay, so yeah, I think just stop with that part. So what J. Rinpoche is doing here is bringing up a doubt or a qualm, and that basic qualm, the basic idea of it is to say that, well, what are the actual stages or the order of this realization of selflessness of persons and selflessness of phenomena? So the doubt here is really getting at how there's a difference in the basis of selflessness, in that the person and selflessness of persons is the basis for that selflessness, and then the phenomena or selflessness of phenomena is the basis of that selflessness. So there's different bases that are separate. So the mind or the awareness, another way of saying awareness, you could say mind or consciousness. Those are interchangeable. So an awareness or a mind which realizes selflessness of persons, is it also realizing the selflessness of the aggregates at the same time? That's the qualm. So what J. Rinpoche is saying, it's what's the fault if you say that? Then so the two minds would become one. The mind which realizes selflessness of persons and the mind which realizes selflessness of phenomena, they would become one awareness or one mind. So that's the fault or the problem with stating that the selflessness, the awareness that realizes selflessness of persons also realizes the selflessness of the aggregates. So then it would become one. So again, the idea being that because the minds have to be distinct because the things which they realize are distinct. Again, the things which they realize being changing because the basis of the selflessness is different. Basis of qualities, you could say. So the basis of qualities of a person, basis of qualities of phenomena. And so this is exemplified with the example of like when we realize impermanence of a pot, there's one awareness. Then there's another awareness that realizes the impermanence of a pillar. So the basis, even though it's both impermanence, the basis of the quality of impermanence, one is the pot, one is the pillar, are different. So the minds which, or awarenesses which realizes each of those two impermanences are different. There's one mind that realizes impermanence of pot. That's different from the mind that realizes the impermanence of pillar. And likewise here, mind that realizes the selflessness of persons is a different mind, is distinct from the mind that realizes selflessness of phenomena. 다 강사 랑심에 봐 또빌로 디니기 풍고 랑심에 봐 마도나 가사게 담에 또비세 풍고 랑심에 봐 또바 지들 조념나 다 지와 당부 케 밀렘베 지와 호마셰바 차고스다 다 제르미지 된다디 지와 수르니바들라 강사 랑심에 봐 또빌로 디니기 풍고 랑심에 봐 마도나 다 도바지엔들와 마도나 강사 담에 또빌로 디기 풍고 랑심에 봐 또바 디니 자신을 송샤스 다 직사기 우린다 직사기 치셔와 풍보랑 심해 봐 또봐 치들 좀 냠나스와 어디 아니 디기다 공부하되 올라 송여와 다 지와 당부 케 밀린시 지와 홍마 셔바 차고 지와 당부 가르스나 강사랑 심해 봐 또경게 로디기 풍보랑 심해 봐 또요 말에 스틱 또스 마도스 또바디 케 밀린스 와다 마도나 아니 직사나라 강사랑 심해 봐 또바디스나 풍보랑 심해 봐 또바 송바디 간제레스나 디제시데 올라 자기스 보다 독신의 말씀인데 다 강사 당매다 추기 당매니도 무슨什么 동인데 강사 당매의 계시 강사당 추기 당매의 계시 풍바 풍속과 다시 풍보 다 풍보라서 받는서 어다 가진 나와나시 강사당 풍보니 나니 강사의 땡도 각자랑 시주바디 케라와요레스
풍부등도 가자랑시 주바디 체가바 요레스 요바디 간스나 강사다 풍부니나네 강사 니에가와당 풍부니에 라와레스 인도자니 니에 라와딜라 랑신 주바지 미심바디 셰체와 요정 아니 디림바디 젤라 케군레스 강사디 아니 가리레 니에가와 코란 다시 강사 코란 니에가와 인상 콜라 짐비 랑신 짐바디 풍부랑시 짐발의 대지 셰뉴바 중앙에서 디케글라와레스 오다 두체인데 단난조 바로와 아니 고알이 좋아 되는 유 강사들이 강사 담에다 취의 담에 니 나네 당보 가래를 강사 담에 또 받지기래 가진 조사소와 오다 디 준진데다 지름지 아니 강사랑 심해봐 또 불로 되게 풍부랑 심해봐 또 말이 이네 식선나라 숭와디 아니 제시디 호라 슈긴 셰바 차고 다 호라 셰긴 수 되네로 샤스 So now the next sentence. If the awareness that knows that the person lacks intrinsic existence does not know that the aggregates lack intrinsic existence, then how can Chandrakirti claim that one will know that the aggregates lack intrinsic existence when one knows the selflessness of the person? So here, J. Rinpoche is bringing up another doubt. So the second question. So if we answer, if the first qualm is settled the way you just described it, then why is this quote from Chandrakirti coming? So Chandrakirti explained in the Prasanapada the clear words. So it says the claim that one will know the aggregates lack intrinsic existence when one knows the selflessness of the person. So how can we say that the mind that realizes selflessness of the person does not realize selflessness of phenomena? So then you're saying that, well, the first, again, that Jua Gari came in and that comes to Jua Tampo, so not Jua Tampo de Dua, Kansa Rashimeba Tobu, Lodigi, Pungo Rashimeba, Togre, Togumare, Lamna, Tobadi Kemines, Tobadi Kemines, Kansa Rashimeba Tobu, Lodi, Rashimeba Tosi, the Kemines. So then, the next line was also sort of, yeah, so the next line in the reply was covered that too. So he says, since we do not assert this, I will answer your final question. Okay, so that was sort of where he ended. So he's saying that it doesn't, it doesn't actually realize, right? The mind that realizes selflessness of persons doesn't realize that the aggregates lack intrinsic existence. So again, the basis of those two minds, the basis of quality or basis of, it's a basis of attribute, basis of qualities, something like that. The basis of the selflessness being realized by one mind is the person. Basis of selflessness being realized by the other mind is generally the aggregates and other phenomena. Right? We say selflessness of phenomena, the aggregates, and so on, other phenomena. And so, what's the import of making this distinction? Again, was described last week, because that was where we covered how the selflessness on the basis of the person is easier to identify that object of negation. When we talk about selflessness, the object of negation is easier to identify on the basis of the person than on the basis of the aggregates. And because of that, it's easier to realize the selflessness of the person than the selflessness of the aggregates or selflessness of phenomena. And so that occurs first. So the realization of selflessness of persons occurs first. And the reason for why it's easier to realize to identify the object of negation on the basis of person is because it's just easier to identify the person than to identify the aggregates. It's easier to understand the person than to understand the aggregates. So it's this kind of this mindset of apprehension of being established with the nature being established inherently is easier to observe on the basis of the person and on the basis of the aggregates. So that's why it's easier to remove or reverse it, to
to overcome that. To remove is fine to say. So it's easier to remove the apprehension of being established with inherent nature on the basis of the person than on the basis of the aggregates. So Rinpoche is going to explain again how to interpret this claim by Chandakirti and the following line. Yeah. Oh, 두치. Oh, 강사 랑심에 봐 또비 로티니기 풍보 랑심에 도님도 미진장스. 로데 셴라 됴메도 풍보 랑심에 봐 니에비 니셰 된 누베나 풍보 랑심 풍보 랑심 조도비 조도 쳬바 누바 이노 디치 강사 랑심에 봐 또비 세 풍보 랑심에 봐 또바 송수 소다 된다디 치사나라와 우마 치사 빠나 다와초비 치사나라 다 강사랑 심해봐 또 빌로티기 풍부랑 심해봐 또 그래서니 송여기 뒤 공바디 가리래 다 제일미제 뒤 송거와 강사랑 심해봐 또 빌로티기 풍부랑 심해봐 또 와디 케미네스 다는 케미네나 아니 반대 다와토베 치선으로 송바디 가리래스나 다 디데시디 잡어래 가스나 강사랑 심해봐 또 빌로티니기 풍부랑 심매도스니 풍부랑 심해봐 마도나요 강사랑 심해봐 또 빌로티기 강사랑 심해봐 또 또기 아니 풍부된도 랑신 두마두 제바 슈바tam지 풍부랑신 뭐 동뉴기래서 동뉴시비 되래스 또그래시비 되 말레스 그와 강사랑심에 봐 또빌로디기 떼메도스나 강사랑심에 봐 또기 균zen 신달라 마되바 풍부땡도와 랑신 두바 레도 레미도 제바 슈바tam지 풍부랑신 마두바 동뉴기래스 어딘당 강사랑심에 봐 또빌로디기 아니 풍보랑신 두바즈미 도도여라다 로 친주로 풍보랑신 두바즈미 로 친주로 되기 도도디 주 뉴바레스 주위레스 와마 주 뉴그레스 주 뉴데 아니 풍보랑 강사랑심에 봐 강사 디니 랑신 마두바 또기 아니 강사랑 풍보랑신 두바즈미 짐바디기 시유 풍보랑신 두바디 아니 디니 아스나 책바디 디기 강사랑신 마두바 또기 아니 또 뉴그레스 그러와 어 디레 모두 지기 아니 지 가사라심이 또 물로 코랑기 풍부라심이 또 쓰고 말레스 우마치스나 수메디 디기 우마치스라 숨교디 공시디 아니 떼메두스나 균zen 신달라 마되와 가사라심이 또바 디기 잠기 디제수 균zen 셀라 마되와 풍부띵도 랑시 두마도 제바 슈바 잠기 풍부랑심이 두바 풍부랑심 마두바 또뉴 시비 되는데스 뭐 딘데 인상 아니 강사랑심 또 같은 풍부랑심 또 뭐 시선을 송구비 주는데 어 딘데 레샤스 딘데 송상 다 제rum지랑로 가르스나 강사랑심 또 불로디기 풍부랑심 마도스 그러와 이내양 시선을 송교디 공부 디레스 어쩌시 디적도 The awareness that knows that the person lacks intrinsic existence does not think the aggregates do not intrinsically exist. However, without relying on anything else, that very awareness can induce certain knowledge that the aggregates lack intrinsic existence, thereby eliminating the reification of intrinsic existence that has been superimposed upon the aggregates. Therefore, Chandakirti says that when you know that the person lacks intrinsic existence, you also know that the aggregates lack intrinsic existence. So then when you have this awareness or this mind which realizes that that the person lacks nature, then that mind itself doesn't realize that the aggregates also lack nature. It's not that mind itself that realizes it. That's not the meaning of Chandakirti's statement. The meaning of Chandakirti's statement is that it has the ability to realize that the mind which realizes that the person lacks intrinsic or existence or nature has the ability to realize that the that the aggregates lack intrinsic nature. It doesn't itself realize it though. So what this means is that this sentence or this word that says without relying on anything else, so that's saying that
without having to provide some extra reasoning process or another reason, just by turning your analysis to the aggregate. So after you have the mind which realizes that the person lacks nature, then just by turning your analysis to the aggregates without having to apply any extra separate reason, then you realize that the aggregates lack a nature. So this is again saying that it's just by that kind of the force of the realization of the first one, realization of the selflessness of persons, the mind which realizes that, the emptiness of intrinsic nature of persons, then it can move right into realizing the emptiness of the inherent nature of the aggregates. So it's listen. Oh yeah. Tadi wadala diyang Buddha pali dales didara daje chawa kanyi ba te dagiwa xie chana da teyang me des te mena ti di inu xie chawa chidar teba gyuru xie sungba dar xie ba cha des pena mosham ki pu misi ba nye ba na lo ti nawa la soba me do nyamdu mizin jang ti nawa yo ba zimi jodo chun yu ba tar 다 때 코너를 매바 예바나 뒤에 미라 소바 때 코너를 요바 짐바 도바 주비치로 스타 와다 디가서 갈수 왔으나다 루베 선제적인 공부하러 다 지든다 뒤 반년 다와트고 공부하디 강라 송으로 아니 지 다른 심어두바 예바라 때네 풍고랑 심어두바 얘기를 세기 여기 공부하디 10도 위에 다뒤 임바디 쿵디라 아니 루베 선제적인 딘지 송도 와 스타 루베 선제 저바 부다 빨리다는 거와 다 케시 다저와 다디 아니 장신기 메나 아니 다기 케주 풍보라 소바야 장신기 메바레스 간디슨 장신 다 장신기 메나 아니 다기 케주 아니 풍보 다기 dak시 풍보여와 풍보 알아 소바테다 아니 장신 두바 간디슨 구레 인자 티 메바레스 메데 다 장신기 마주비 치르스 인자 다 된다 갈수 거래 다 장신 두바 체베 톱기 아니 다기 케주 풍보라 소바 다기 롱체자 풍보라 소바 대다양 아니 장시 두바 체루구레스 페나 가리레스나 모샹기 부 센타 모샹 부스리 넘규디라 워와다 제목이 부구 메라워 모샹 부 메스 워와 어다 제목이 부구디 메라디 부디 제목이 디니 부구디 암조디야 나와라 소바다 암조당다 강라라 소바 대다양 메바디 삼로 땅와 좀 메바 예투구르 와스 오페 디나신 다랑신 주바 키비 톱기 다기 다랑란주 강사 랑신 주바디 키비 톱기 아니 강사기 다시 풍고디양 다시 풍고 미나라 소바 다기 롱체자 미나라 소바 대다양 랑신 주바 키루그레스 오다 디인두자네 다디 군생에 가르 두버스나 아니 다당 다기와니 다당 다기 롱체자 풍고니 랑신 주바 케디 ngajirim지 요와티 그와 다른 신주바디 녀라케 틸라테네 풍보랑 신주바디 젤라케우레스 오마도 지기 다른 신주바 체점니네 풍보랑 신주바 체 두고 말레스 오다 균센디 송도 소디 Also, Buddha Palita's commentary on the fundamental treatise, Buddha Palita Mula Madhyamaka Vrita, says, what the so-called self possesses is called that which belongs to the self. That self does not exist. If it does not exist, how can it be right to speak of what belongs to it? This is how you should understand it. For example, when reflecting that the son of a barren woman does not exist, that very awareness does not think. His ears and such do not exist. However, that awareness can eliminate any reifying thought that might imagine that his ears exist. Similarly, when you know that the self does not exist in reality, you stop any notion that its eyes and such exist in reality. So this is now explaining a verse by Buddha Palita, which also is a relevant verse to this explanation. So again, we have this understanding
that you have the ascertainment, the definitive understanding that the self does not have a nature, is not established with a nature. And so, like Chandrakirti says, so that ascertainment, Chandrakirti says, then you have the ascertainment that the aggregates also do not, are not established with the nature. So then how has it come to be that way when it's not the mind that realizes that the person lacks a nature, that also realizes that the aggregates lack a nature? So how is it that, we're saying that, how is Chandrakirti's line saying that? So then this Buddha Palita sort of is clarifying that intent, the intent of Buddha Palita here is helping to clarify what Chandrakirti was intending by his statement. So it's basically like you remove the you remove the grasping, you can say, the view, you remove the sense that the person is established with the nature, and just by the power of that, by the force of removing that, then you're able to remove the sense that the things that are utilized by the person or that are experienced by the person are also established with the nature. So you're able to, so then the example for that is like when we have here, it says a barren woman, that kind of, right, means like an infertile woman. And when you say that, when it says the son of an infertile woman, it would be, a biological son, right? So the biological son of an infertile woman doesn't exist. So that means that just by realizing that, then you're able to realize that son, the eyes and so forth, the ears and so forth don't exist. So it's not the same mind, that very mind that thinks the son of a barren woman doesn't exist, isn't, simultaneously or actively thinking the ears of that barren son don't exist. But you're able to, when you remove the thought or the belief that the son exists, and by the power of that, you're able to remove the belief that his qualities and body parts exist. So likewise, when you remove the sense that the self is established with the nature, then whatever is the field of experience of that self, the aggregates, then you're able to remove that those the sense that those also are established with the nature. So what Tsongkhapa is really kind of emphasizing with all this is that there is an order. There's an order where of these two realizations, where the selflessness or the emptiness, lack of intrinsic nature of a person is realized, and then the lack of intrinsic nature of phenomena or the aggregates is realized in the order of, first and second order. So. Oh yeah. Oh, duche. Tadi odela. Wana rangde kansa tayo de debe ngobo mawa namji jang kansa tuen tamba juba mi debe tedaji jang mila soba nam rangshime ba tokba juro shena. Ta dinima tokba sawa. Ta dagi kansa rangshime ba tokba lo digi pungbo rangshime ba togre togmare se tokba 당부 드시니 티갑수 kansa rangshime ba tokba lo digi pungbo rangshime ba togmare sinda lenja warwa. Ta di tokba di sungde ta dindena 다 강사랑 심어봐 두바 강사랑 심어 두바 또바 점지 아니 강사 담에 또바라 샤교나 다 도바디 내와다 랑데 다 우리와다 남바성지 바랑데 다 강사 따유도 되비 뭐뭐 왔습니다 난다디 딘루 켈링이기와 다지 다 제라마와다 너나 대바줍지 나니 네마부비 대바세죠 팀마도비 아니 마게 제라마와니 수니 도대바치 아니 셈자바 우마랑주바 어디서 강가기기와 다 강사 따요도 되고 와라 다 튼족이 강사 따요도 되바 인상 다 강사 따요도 되바 인상 아니 강사 되는다바 두바 미드베 다 강사 되는다바 두바 켈링고 말레스 가스는 되는다디 베나 강사디 따요
켈렘바 인상 따요라 벤나 체다마와이나 따요라 아니 군조 빙고레 된다 말에 세지시고레 도디베드니 따요라 아니 지가스나 된다 바두바 용무 말에 따요라 드니 군조도 두바지 고레 군조 덴바로와 오 다나신 아니 심자베 다랑신이 드니 따요라 드니 된다 마두바 다 두체인데 다 돈도도 된다 마두바 세디 된다 강사랑 신기 마주바다 퇴원다마 마주바디 루디 시제는 직바 깨지시니와 다 랑신 마주바 강사 퇴원다마 마주바 또바디 가스나 강사 퇴원다마 마주바 미드베스 대다지장 밀라 소바남 랑심메바 또바 주로스타 다 가스나 강사 랑심메바 다기 가리 렌자와스나 강사 랑심메바 또발라 때네 풍불라 소바다 랑심메바 또 투구리라와 오나 아니 응어모와 대다지장 두다 호마지장 아니 강사디니 아니 퇴원다마 미조바 인상 아니 강사게디니 풍보라 소바데야 라시메바 또바 유그레베 또 투그레베스 또 투와다 오니 강사 퇴원다마 강사 퇴원다마 미드비시 강사랑 시마주바 드비치데 퇴원다마 미드비 지슨 콘주기 준센데 거와와 어다 두비시네 도바디니마 다 가스나 강사 따요도 드비 응어모와 남스데 다든다 따요당 제역이 깨지는 게 제라 대시쟁이로와 당부디 치와되고 딘데지르샤 치와디 So now we have another question. Objection. There are Buddhist essentialists who hold that the person exists as an imputation. They do not assert that the person exists ultimately. Therefore, even they would know that I's and such lack intrinsic existence. So here we're getting into now another doubt or question that Tsongkhapa is raising with regard to the Buddhist systems, or you could say paradigms or tenet schools, which are other than or lower than the Prasangika Madhyamaka. So when we look at the Buddhist, so again, we have this basic doubt that came up of when the mind that realizes selflessness when the mind that realizes that person lacks a nature doesn't realize that the aggregates lack a nature, but does, has the ability to, with the very next mind that comes. So then what's going on with these other schools or the other paradigms within Buddhism? So it says Buddhist essentialists, that means those who do assert or accept that things exist with the true nature, right? That there is true existence. That's another way of the meaning of essentialist is. So that's all the other schools, except for Madhyamakas. And so there, except for I think it's called, I don't remember the Sanskrit or English phrasing, but anyway, the Nemabui school, except for that, all the other Buddhist schools, they do assert that or accept that the person is, as it says here, an imputation, exists as an imputation. So this is a sort of technical term where we have a distinction between an imputational existent and a substantial existent. So we'll get clear on that vocabulary. There are imputational existence and then substantial existence. So here, what Tsongkhapa is raising in the question, so all these schools, except for one, so let's put that one aside, but all these other lower Buddhist schools, they all do accept that the person is merely an imputational existent. So since they already get that, right? And so they see that the person, because of being an imputational nature, whether we look at the school of Vaibhashika, Great Exposition School, whether we look at the Sautrantika, the Sutra School, or whether we look at the Chittamatra, the Mind-Only School, those are all the other schools besides Madhyamaka, then they all assert that the person doesn't exist ultimately. They know that the person doesn't exist ultimately because, for all of them, they accept that it's merely an imputational existence. It exists imputationally, imputedly.
So then the qualm comes, so won't they come to realize that the aggregates don't exist ultimately? So, and also won't they come to realize that the person and the aggregates don't have a nature or inherent existence? Because in the Madhyamaka system, not being ultimately existent is equivalent with not having inherent existence. So then this is the qualm that's raised. How is, what's happening with these lower schools, and what's the difference between imputational existent and substantial existent? That's going to come in the reply. 도체 다든다 디카돌라 직세시 직대시 가시는 인다 디니에 딘다 강사 따위도 비용이 모았을 따위 당 제여세 계지진 거다 지당선이 디홀라 마기우 등을 되나 딘다 카도들아 된바 인상 대시지 주나섬스로와 따위다 제여세디 아니 두다시 낭비 두다시 두스미도와 차대로와 인다 페나 인다 반년 다와 잡아다 딘다 노베 선제장 딘다 우마 턴주비 값수 따위다 제여세디 다 따위 다 시중나 다 다외마도 지금 제역이 최매 가스나 다외스도 또배 따섬게 다외 시중나 또배 따섬라마도 지금 정신주부 뒤섬이 요 말에 이자 또배 따섬 이자 다외레 세데 다외의 제역세인다 루디 나 로베스 선제제다 반년다 와서 하는수 공부디 아니 다외스도 또배 따섬게 최 강가라 다외의 다니다 워 다 랑주바당 심잠바당 도 리비전랑 도데와 숨기 다유당 제여세디 아니 니수체네 최라와 시자라와 다유다 제여니샤니 다유다 제여세디 가스나 라니 녜발랑기 차시 셴녜발 뛰고 바텔라 다유 라니 녜발랑기 차시 셴녜발 뛰무고인텔라 제여 딘자 강사디 다유레 스니한 데시지 잡으러 가즈나 강사 녜발라 강사기 풍부 녜발라 뛰고도 와 이자 강사 다유레 스빈제 데시지 잡으러 인다 우마 탄주 바반데 다와 잡아 혼주 강사 도비다자 인자 다유레 세디 숭어와 다 랑주 바단 심자바 리비전랑 도데와 숭기 강사 다유 임바데 가스나 강사 녜발라 최신 녜발 되고래 아니 그 딘자 강사 다유레 다 강사들 제여지 샤고래 강사 센시 이기 넘바 셰바지로와 이기 넘바 셰바디 아니 제여레 강사 랑도니 다유이 있으니 랑주비 되고래 심자메 되고 리비전은 도데베 되고 이네 심자발라야 강사들라 아니 강사들라 제여다 다유 제여들라 이 구시 넘바 셰바디 강사기 센시잖으로와 기샤인데다 강사기 되니 제여 세지다 랑딘다 루디기 케말랭이로 랑주바당 심자메 두스민다와 지리고 도데와스미 다 제자마요라 다 다유다 제여 세디 가르지 고니샤 워스나 다 꾸줍 dem비추 강의 받으라 다유 두놈 dem비추 강의 받으라 제스 다 다유 꾸줍 dem비추다 두놈 dem비추 그 샤단디양 아니 가리래 가리래 좀밤 루이 차신 세바나 텐징 로토도 룽아이나 꾸줍 dem바치 텐징 로토도 미룽아이나 두놈 dem바스 인도전에 강사디 꾸줍 dem바 인상 다유레스 다 도르수드나 남바산제 비주다 시각이 강사 다유레 세디 지버지 장차되어 이나 강사 따유도 좀 균생된 미다와 차대요. 그래서 인도전에 다디 균생 미다와 차는데 다 두다 호마기로 다 지라마의 강사 따유 인세기 직발할 때는 도드비드니 강사 따유 되디 하고트베 도드비 강사 따유도 레세기 직발할 때는 셈셈베 따유도 강사 따유도 되니 아니 랑주비 되니 탄주비 도르수드나 탄주비 강사 따유 되게 두제라 두다 호마디기 펜도워레스 인도전에다 그다 시각이 강사 따위 인세디 총알이 인장 딜랍도다 따위다 제그 된다고 된대지 섬도당 거레스 So then there will be kind of more extensive explanation about this distinction between imputational existence and substantial existence later, but just to give a rough overview of it now. So all the schools, as was said, except for this one kind of subset of the Vibhashika, but all the other schools, they do accept that the person is an imputational existence. So that's part of their assertions in their system, each of the systems. So then how are they asserting the difference between imputational existent and substantial existent? So when we look at the prasangikas, namely
Chandrakirti and Sangekang, and Buddhapalita, then they accept that if something is a phenomenon, then it's necessarily imputational existent, meaning there are no substantial existence whatsoever. All phenomena are imputational existence, because if something's a phenomenon, then it's necessarily merely imputed by concept, right? Merely imputed by concept. So all phenomena are imputational existence. Then when you go into the Madhyamika Sautrantika, the autonomy middle way school and lower, then they do accept that there's both imputational existence as well as substantial existence. So for the Sutra school on up through the middle way autonomy school, they have a similar way of asserting the difference, and that's basically to say that if something, in order to have a definitive ascertainment of something, whatever the object in question is, in order to have a definitive ascertainment of it, if it depends upon ascertaining something else first, then it's imputational existent. If an ascertainment of the thing in question does not depend on ascertaining something else, then it's a substantial existence. So here, this is why they all say that the person is an imputational existent, because to have an ascertainment, that just means to have a knowledge, basically, right? To have knowledge of the person depends upon having knowledge of something else. Now, even with that said, that's sort of the general person, the person, just kind of saying the person. However, those schools, the Madhyamika, Sautrantika, and below, even though they accept that the person is an imputational existent, they have ways of asserting that there are examples of substantially existent, there is some kind of person which is substantially existent. So what's the way of saying, accepting that? So for the Madhyamika Sautrantika and the Sautrantika itself, they accept that the mental consciousness is a substantially existent person. The mental consciousness. So even though the person is imputationally existent, the mental consciousness is a substantially existent person. And in the Chittamatra school, the mind only, they accept that the storehouse consciousness, the Alaya Vijnana, is a substantially existent person. Okay. So then when you get to the other school that wasn't already described is the Vaibhashika, the Great Exposition school. Their way of asserting the difference between imputational existent and substantial existent, for them it's equivalent with their assertion of conventional truth and ultimate truth. So imputational existence equivalent with conventional truth, and substantial existence are equivalent with ultimate truth. How is that distinction made? So for that school, something which is a conventional truth is defined as something where if you are to either destroy it or analyze it with your mind, or kind of to destroy it physically or analyze it with your mind, then the awareness that apprehends it, the object in question, is eliminated. Then it's a conventional truth. That's the meaning of a conventional truth. And for an ultimate truth, it's if something is broken down into its parts or analyzed into its parts, say, then the awareness that observes it or apprehends it is not destroyed, is not removed, then that is an ultimate truth. So, yeah, it's maybe something's destroyed or analyzed into its parts is how that's phrased. So then if the awareness that apprehends it is removed, it's a conventional truth. If the awareness that apprehends it is not removed, then it's an ultimate truth. Okay, so they all assert that the person is an imputational existent, and okay, and so
So then we have the sort of kind of all these ways of asserting how the person is an imputational existent in each of the schools. It sort of kind of is a they like move up in steps. So the understanding from the Vaibhashika sort of helps you to realize the understanding of the Sautrantika, helps you to realize the understanding of the mind only, helps you to realize the understanding of the autonomy middle way, which helps you to get to the understanding of the Prasangika, and then ultimately the Prasangika understanding sort of that way of reasoning about imputational existence, how the person is an imputational existent, sort of is a way that view benefits, all the other kind of schools, or I should say, the understanding of all the other schools. That's all. 오야 다디오드라 대단한 미당 누구라 소바 라반남 대다기 따여도 되베 랑심에바 또바 규로 대다오 냠나 대달되나 랑기 케랑 바다야 갈라 스타딘다디 다 도바들라와 다추 도바든 되스고 와라 아니 강사 따여도 되베 되니 다 홍마 주주기장 아니 가리래 믹소랑 심에바 또 그루 왜 또바 규로 가서나 강사 전담아 마주와 되기도 와 라오게나 다 따여도 되바 점기 랑심마 주바 또 그나더니 파다디 도바디 레와래 아니 미당 누구라 소바 라바남 스타든다디 락바다 주인도 따여도 되고 다 홍마기로와 그 따여도 되고 해서 다 대다지장 아니 세다지장스나다 다 응외마와기로와 다 두다 홍마기 응외마와 남지장 아니 미당 누구라 소바양 아니 가서 라시메바 또 와타 스다 따여도 되비실 어디 따여도 되바 인상 다 따여도 되바 점기 랑시메바 또 비니바 요 말레스 계세다 되게 루아 누구라 소바테다 장티니 랑시메바 또 올람나더니 저랑기 켈레바다 게유도 대다 오냠나 대달 되바지 저랑기 켈 가들랑을스나 추 타와땅 와라 미드비 타와땅 와라 밀라 소바는 랑시메바 또바 주로신 추 타와땅 와 인상 어디 미드비 타와땅 와디 돈달라 갈스나 밀라 응외마와기 믹소랑 심메바 또 요 말레스 어디 마도와도 저랑 켈링에서 저랑 켈링마다 게기도 돈다 어디 누구신이 둘다도 그러나 락바 미당 누구라서 락바도 따여도 되와인사 따여도 되바점기 랑심에 또 비내바 요 말이스 계시 된데이나 미다 누구라서 바 tunzo야 하더니 누구마 외겠더니 따여도 되와인사 랑심에 또고 주레스 티인스나네 저런 게 미드비 타왔던 거디 미대와 주레스 어디 독신이 바가샤스 Tamadi Gandere the Gary Ragbari, Meek the new that's a Ragbari is Chezang Taya to Dogi Maris. 어디마다 미당 누구라 소바 락바 인상 락바 누즈티니 락바 당 차와세죠로 락바다 차와세요로 락바 누즈 아니 다 홍마기들이 따위도 되고 그래서나 라니 예발라 차시 신예발 되고 와 따위 야나 언니 가리래 군조된 말와 어디게 깨지시고서 아니 대다기랑 심으로 또 그리 왜 락바다 참모니 수지고 락바디 락바 미 락바 누구 락바 미기로 미다 누구라서 락바기 쳐는서 그렇다 So reply, you are arguing that since they assert that gross objects such as eyes and seedlings exist as imputations, they would know that those objects lack intrinsic existence. If you accept that this is so, then you contradict your own assertion that these are essentialists, proponents of true existence. If essentialists did know the absence of intrinsic existence, then it would not be necessary for Madhyamikas to prove to them that seedlings lack true existence. So then we have the question or the doubt that was raised, and now kind of going into why it's how to answer it. So there's these different schools that all accept that the person is imputationally existent, and that all these other things are imputations, all these gross things, eyes and seedlings and so forth. So then wouldn't they also accept that they lack in nature, that they don't have intrinsic nature? So then sort of we can put this in the phrasing of a logical consequence, where we would say, those phenomena, the eyes and so forth, those imputational phenomena,
it follows that they're realized by these lower schools as being lacking in nature, because they're asserted or accepted by these lower schools to be imputational existence. So that's the phrasing of what's called a logical consequence, when you say it follows that something is the case because of some other reason. So it follows that they realize, so you would say, like, take the subject, the members of these lower schools, it follows they realize that the I's and so forth lack a nature because they accept them to be imputational existence. So again, those other schools, they have their various ways of asserting imputational existence and conventional truth, but basically they recognize that these gross phenomena, these gross objects, they depend upon having an understanding or knowledge of them depends upon having knowledge of other things. So they realize that they're imputational, that they're imputational existence. But again, then konzo jigragwa yemba jigragwa yenzang ani taye dugi is and yang range mebar dokdogi maris. 어디. Got it. Okay, so that's the central point, right? So even though they do realize that they're imputational existent because they're these kinds of gross objects that depend on other things to be to have knowledge of them, depend on knowledge of other things to have knowledge of them, they still aren't able to realize that they lack intrinsic existence, or that they lack in nature. So 예, 두시. 다 되어들라. 대들 누구라 소바놈 데메도 줌미고 봐 주와 당 소다디 타와 균이바 되가스나 자기 균 당부디 땅소와 감티니 따여도 되바 점지 랑심이 또고나 미당 누구라 소바 라바 남장 티니 따여도 되반자 랑심이 또 주위인가 영자 균지운 그래스 뒤직치 다 균신다 가르스나 틴데 있나 아니 우마베 티니 가스나 응어마 와라 아니 누구 데만 좀 두고 말했어 다 두고라 누구시 데만메데 템템베 시스는 직바거와 우마베 응어마 와라와 다 저런다나 다 누구라 텐데 아니 응어마와 기티니 가리래 따여도 되바 점기 아니 랑심메바 또고와이나 아니 누구 대야 랑심메바 또라 그래 누구 랑심메바 또는 누구 데마마 또 와라 인도전에 누구 데마마 두바 두베치도 누구 주제 데마메데 템템베 시스는 템템베 따디 거니 언니 직바 주제 거니 되니 누구 데마메바 두메와 두바라 고바메바 두그래 고바메데 응어마 누구 저런다나 누구 데마메바 또비시데 아니 누구 따여도 또 바라와스 인도전 다 둔다도 갈수 그래 따여도 되바 점기 아니 랑심메바 데마메바 또비 예바 요 말레스 계속 또고는 균디야 용그레스 균니바디 당샤스 So then we have just kind of repeating the line again, the sentence. If essentialists did know the absence of intrinsic existence, then it would not be necessary for Madhyamikas to prove to them that seedlings lack true existence. So we have basically two faults that come if you accept that anyone who realizes something to be imputational existent would realize that it lacks nature. If you asserted that, then first thing would be that all these lower schools would realize that I's and so forth lack a nature, and that's one fault, one problem with that view. The second problem with that view, and the reason it's a problem, is just because it's a contradiction with what they've already asserted, right? They've already asserted that those schools don't realize that those phenomena lack nature. And the second problem would be that those other schools wouldn't need to be proven to them that phenomena lack a nature, right? You wouldn't have to give these other reasons, like take the subject a seed, it follows, take the subject a seed, it is not truly existent because of being, again, I didn't give the whole reason, but so you wouldn't need to give any reason to prove that the seed lacks true existence. So again, this is just making the basic point that just because someone
accepts or asserts a phenomenon to be an imputational existent does not necessarily mean that they realize it is not intrinsically existent. So, 다 디오들라 개미게 레람 용수 조바양 균라 조징스 균양 랑심에바 되나 아니 제와 된사 레스 밀람당 자와 니나 미게와 주당 진바라 소바 메바 메베스 니마로베 내갑 나양스 니로베 내갑신도 교와 마이남 신나 시 밀람당 저비 데메 도 우마베 메바라 고와 되메도 어다 디 갈송으로서는 다 다기 균이 단이 균 숨바디 다 가서는 딘데르와 따위도 되바 쌈기 랑심에바 또 그거나 균신다 가르도스나 게와다 미지비 레람 르와 게와다 미지비 레세 조라 게빌레다 미지비 레세기 누바용수 조발라 아니 같이 튠이 용하게 균이 차대요레스 게비 레세디 게게 레가마다 치마나 무투니야 콤비도야 돈 두겐기 균같이 투바인서 균레스 균라 샤고레스 레싱들와 같이 투발라 중립들이 기위 레다 미기위 레 균라 조베 아니 딘데 인산다 균대한 랑심에바 되나스다 균대한테 따유도 되고 왔다 와 균다 락바는 저것은 균세디 따유인 바딩가 질라 되네 샤고로 인도산에 따유 되고서 다 뭐마와게 되니 게미게 레대한 아니 가리래 랑심에바 되니 되고 치그래 임바다 그 따유도 되기도 왔어 와 균세디와 다 디유나 균 가르도스 나더니 제가 된사기로와 파징기 바잉운도징기로와 값 nen다디 값이 카돌라디 쯧바줘요 뭐 값이 좀 섬들 쓰신념력이 좋았으지로와 어다 디가돌라로와 아니 가스나 랑루기로와 게미지 렐람디니 가스나 데마메데 아니 미남 낭신비 시슨 빼디 거와 어다 디 미남 빼 자와니 거와들라 아니로와 렐람소 어스니 한 아니 되다 되니 가서는 자와 이나더니 gemije 레든 소야 되니 매바 주구도 무슨 쯧바 쯧와 당고마게 저는 따나다 진료 미남단 자와 이나 아니 지 덴바 메고 덴바 메나더니 매바 주구도 무슨 미남단 자와 데메도 우마베 매발라 고와 되메도 무슨 거마 쯧바 쯧바래 와 쯧바 다 우마베게 되니 가서는 게베 가서는 레니와 gemije 레 미남지 레단 니세비 레가가 아니 덴바 마주비 빼들라 미남 거 와인상 다빼 미남 나시기나 아니 대다드니 덴바 마주가 이나드니 매바 주고도 어이 수응어 마비 쩌바당 와도 되메와다 메와다 그 덴바 마주가 고랑게 켈린 거 알아왔어 걔는 덴바 마주가 켈린 바도 유세 가서 그 따여도 되고도 왔어 개와다 미기비 레든서와 레든서 따여인 바도 균이 왔어 균다 rak바도 따여 샤고 와 냐 따여 수디다 답변아 도대바다 신자마이나 자신 신라 따와로와 지라마이나 아니 군수대바 차대요와 균다라 받으서 인자 다 따요도 되바 짬기 아니 가리래 지금 덴바메바 되고이나 라시마도가 되고이나 아니 게미게 레세들라더니 덴바메나 메바 주고도 무슨 쭈쭈바 쭈뭐 차기래스 쭈바쭈바를 되면도 쭈바디 가요레스는 값이와 나라와 제와 되잖아 또 베승기 삼부기제 요 제와 된사기 값이와 가도라 쩌바디 거여와 운도진기 자와 거라나나 레메 라솔레가 있는 거랑 아니 자와지여레 어디 가도들라더니 쩌바디 거여 쩌바디 거근데 수레스나 다 우마비게더니 게미게 레도 데바메비 빼들라 밀람 자유 되더니 뭐뭐 쩌바쩌바 쩌바쩌디 아니 데바메나 메바 주도 스니 저런 쩌바쩌바래 와 어다 디 쩌바쩌바라 된다 메바 주데 아니 뭐마위 데만 봐도비 시티네 손산다 뭐마위게 아니 가리래 균이나네 라바이나레 따요도 되바 짬기 데만메 봐 되비 네바 요 말에 라시마주와 되비 네바 요 말에 이상 카즈 나 되게 당부 짜위 독바디 그러와 따요도 되베 라시메 봐 되고도 무슨 이게 시에나 어디 디지 말에 진짜 따요도 되바 짬기 아니 데만 봐 되고 비 네바다 라시메 봐 되고 비 네바 요 말에 나 된다 디수도 further, the process of completing a virtuous or non-virtuous action is a continuum, and if essentialists accepted that a continuum lacks intrinsic existence, then why would they challenge the Madhyamaka position that a continuum, like a dream, lacks true existence?
Yet this is what we find in Haribhadra's little commentary on the ornament for clear knowledge. The essentialists say to us Madhyamikas, if all phenomena are like dreams, then the 10 non-virtues, giving and so forth, would not exist. Hence, even when you are not asleep, it would be as though you were. Okay, so here we're continuing to give, Tsongkhapa is continuing to give problems, point out problems with the idea that if someone accepts a person and so forth is imputedly existent, then they would necessarily also understand or realize that they lack a nature, lack inherent existence. So again, he's saying there's no, it's not certain, right? It's not definitely the case that if you accept something to be imputedly existent, then that itself is enough to realize that it lacks inherent nature. And why is this? Well, we can see because here there's this kind of set the stage in the fourth section of the, we can say the fourth chapter of the Madhyamika Vatara, sorry, not the Madhyamika Vatara, Abhisamayalankara of the Ornament for Clear Realization. There's a section, and especially in Haribhadra's commentary, which is the Ornament for Clear Knowledge, it's the kind of most considered the most important commentary or the most closely followed one in the for the Tibetans. And so here there's this kind of outline of a debate that comes because the Madhyamikas are using the reason that all phenomena are, they say all phenomena are like dreams, therefore they don't truly exist. So that's a reason, right? Phenomena don't truly exist because they are like dreams. That's a reason that the Madhyamikas give to the lower schools to prove that phenomena are not truly existent. But the other schools, they debate back to the Madhyamikas, well, if they don't truly exist because they're like dreams, then they must not exist at all. So the other schools give this argument to the Madhyamikas that your reason is, the Madhyamika's reason is flawed because it would have to mean that phenomena don't exist at all because they're just like dreams. So this is what Tsongkhapa is doing here is showing that if these schools could realize that phenomena didn't have inherent existence just by virtue of accepting them to be imputationally existent, person and other gross phenomena, then they wouldn't give this argument to the Madhyamikas. It wouldn't make sense for them to give that kind of argument because they would realize that all these different things like karmic actions, which have a continuum, right? There's something like, these are all, examples of gross phenomena that are accepted by the lower schools to be imputational existence. So there's those things mentioned above, the eyes and so forth, the person, and here is talking about a continuum of something that exists over time. So a karmic action of virtue or non-virtue. So karmic actions of virtue and non-virtue, they would also, they also accept them as imputational existent. So then, so again, they wouldn't then have to come back and challenge the Madhyamikas against, and say, because when they, pointed out that they give this argument to the Madhyamikas, it wouldn't make any sense if they already, if they realized that they lacked inherent nature. So it's sort of saying, so it's kind of line that says, then there would be no, difference between being not asleep and being asleep. This is again the argument coming back from the lower schools to the Madhyamikas. They say there would be no difference between being awake and being asleep, and basically all actions would be non-existent or like dream actions. So again, this is talking about these different ways those lower schools do accept imputational existence. They accept because something has parts that it depends upon for having knowledge of it. And so it's just pointing out again, there's no
guarantee, you could say. There's no guarantee that just accepting things being imputationally existent means you're going to realize that it's not existent within nature. Oh yeah. Oh, 도시 다 되나스. 뭐뭐 남지 장로기 된담당 군주도 좀마 죽당 우마비 루기 군주당 된담도 좀마 죽남 체미 된배 대다기 군주도 되바 남 우마비 샬나 된담도 주바 당스 대다기 된담바 주바 되바 남 우마비 따나 군주도 주바 주바라스 가와치야 메베 되는 체바 차고 스타딘데 송상 다 되나 스타딘데 송상 다 가스나 우마비 디네 가스나 배낭고 마와기 다유도 되바 점기 아니 루디기 다유도 타위 내봐요 말해서 우마 단주를 봐. 응어마비 된담도 주바 점기 루디기 된담도 주바 타위 말해. 미터와서는 다 주다 공업기로 된담다 군습을 나야 돼. 다유다 제회세니 민점 투말에 모두 된투무 말해서. 봐. 응어마비기 되네 된담당 군습기 된다디당 우마비 나 우마 단주비로 와다 군조다 된담기 되는데 민 군습세에 당 된담세 민직발에 대 된미투 말에 스타페나 미투미 준세 가르스나 페나 응어마웨게 아니 가르스나 페나 응어마와드라 가르스나 페나 제다마웨게 된담다 군습세에 다기 조사소와 좀마로 차시 센터 시와는 진생로 되도록하더라 군습로 되미로하다 된담 다 노드벨라이나 된담바 된준누바디 된담바 된준누바디 군습 다 셈sam바이나 아니 가르레스나 남달람기 미과 타두들라 된담 아니 그 군의 유모 군의 롱아치비 시들라 아니 군속 또 들으시니 샤고 다 루디라 티마레 아니 군속 세디 또베 따섬 된담랑 신주바 덴바도 와와 웬두산에 다 루디라 아니 다 된담 군속다 된담세게 다 된담바라 두바다 된담세니라 개바샤고 와다 루디라 된담디 베나 루디기 우마 탄주비 루기 되니까스나 된담바 주바 세계지 셰와이나 아니 된담바를 주바스 된담바 된담도 주바다 된담바 주바 스니 제아오샤네 루디기 베나 우마비 루시야시나 된담디 동반이 군습 단얘기 쳐라 야오르와 다 주다 홍말라 디 라사요 말아 된담세디라 아니 동니비 예바디 요 말와 누구 지내다 도르수드나 주다 홍메 샤야기 된담당 군습당 우마바샤의 된담다 군습이 되고 말이에스. 두신 인도산에 디인도산에 대다게 된담바 다 우마 팀민자와 인상 아니 두다 호마게 된담 샤야디 루디라 군습 샤운 거. 에스페나 가르시아스나 아니 두다 호마게 베나 심자메 샤야게 된담 아니 가르시아스나 남달랑이 미바타도 되게 시인도 루디라 아니 군습도 차루 대가스나 그 남달랑이 미바타도들아 다지 가스나지 치료된 그 동화 주부시 치료면 봐 주부샤르와 디 루디라 군습도 차와 다나신 도데베 되게 아니 된담바 된준이 치료 된담도 루디라 군습 차와 다나신 제라마요 되게 된담바 아니 되게와 된조 루디라 군습 차와 다나신 루다 호마게 군습도 되바디 루디라 같이 된담 루와 군습도 다 군주바티 가스나 랑시 그 덴바 두바 켈리면 뭐라 덴바 두나 랑신 두고 랑신 두나 남달랑기 미바타도 두그레 스네 루디라 디게지 셰와와 디인도산이 다 군습다 된담기 민디 두다 공옥기 민점 투마레면 도지 된다 샤단디 저기 말해 인도산이 두다 몸이 된담도 마주 람나야 루디라 된담도 마주비 예바요 말해 루다 홈에 된담도 두바 람나 루디라 된담도 두바 예바요 말해 인도산이 루디기 마 제시 따당디 아니 두다 홈에 두수당 쳔미 투바레스 어딘도는 두다 공옥기 된담나 군습 세니 아니 마추와 치고레스 따지시디 저기도 가리기 미바타투네 남달람 다티 바지문음 다디로 뽕지 집어 뽕지기 바지문음기 미바타도 남달람기 미바타도소 동유도비 바지문음이로 티기 미바타도더라 남달람기 미바타도소. Okay, so next line. Therefore, there is a huge disparity between an essentialist system and a Madhyamaka system with respect to whether things exist, either ultimately or conventionally.
What they consider conventional existence amounts to ultimate existence from a Madhyamaka perspective, and what they consider ultimately existent exists only conventionally according to Madhyamaka. So this is making the point that even though there's the essentialist schools which accept that things exist truly or exist actually, they do have these terms of conventional and ultimate and conventionally established and ultimately established and so forth. But the meaning in all these different schools, even though the terms conventional and ultimate are the same, terms match, the meanings do not match. The meanings of conventional and ultimate do not match. Okay, so just using the fact that they're just using these words doesn't mean that the meaning is going to be the same. And we have the different schools, the explanation of conventional established or ultimately established. Then in, for instance, like we said before, in the Vaibhashika school, something is conventionally true if, by dividing it into its parts or destroying it or analyzing it, if the mind apprehending it is able to be removed, it's conventional. By analyzing something into its parts or destroying it, the mind which apprehends it is not suitable to be removed, then it's ultimate. In the next school, the Sautrantika, the way of distinguishing conventional from ultimate is that, conventional truth from ultimate truth is that conventional truths are things which are are not ultimately able to function. They're not ultimately able to function or perform a function, whereas ultimate truths are ultimately able to perform a function. And in the Chittamatra, the mind-only school, conventional truth is something that is not the final object of observation of a path of liberation, whereas the ultimate truth is the final object of observation for a path of liberation. So path of liberation here refers, like, for instance, to the uninterrupted path of seeing. Yeah, the uninterrupted path of seeing would be an example of the path of liberation. So then here in the Prasangika Madhyamaka, when we say something's conventionally existent, then it's something that is merely imputed by concept. Something that's merely imputed by concept. Something which would, when we say ultimately existent, that's something that's established with inherent existence. Something that ultimately exists is established with inherent existence. Now here there's a difference between an ultimate truth and being ultimately established. Okay, so there's a difference between ultimate truth and being ultimately established. So the point here, so in Madhyamaka Prasangika, an ultimate truth is equivalent with emptiness, but being ultimately established would mean being established with the nature. And so the basic point here is, as it says, there's a difference in all these different schools. So it doesn't just, one school asserting something to be ultimately existent doesn't mean that another school, is not the same for the other school. One of the school's assertion of something ultimately existent becomes another school's assertion of conventionally existent. So that's right. They consider conventional existence amounts to ultimate existence from a Madhyamaka perspective, and what they consider ultimately existent exists only conventionally according to Madhyamaka. So what they consider ultimately existent, for instance, the final object of observation of the path of liberation for the Chittamatra there, that for the Madhyamaka Prasangika is only conventionally existent, not ultimately existent. And likewise all the other explanations of ultimate existence.
So, 어두체 다 되어들라 시행 대다기 강사 따요 등 루변디 강사 따요니 민자요 되민자데스 루변디니 대다라 강사기 당면도 배 따와면 봐 시비 치데스 추기 당면 마도나 강사 당면 마도바 시비 치로스 어두시인데 다 가르친 거는 다 디기 아니 다 호마기 응음마에 되게 강사 따요도 되바다 루변 다른 로빈 반에 다와 잡아디 얘기로와 오늘 뭐 단주비 그더니 강사 따요도 되바니 따요이 레서 찍바래 그래서 시각이로와 강사 따요 레서도 두다 랑하니까 그 따요도 되고 이내 아니 로빈 된다 답반 된다 로빈 반에 다와 잡아야겠다나 다 두다 홍말라 아니 강사 당면도 배 따와면 봐시 센자 강사 따요도 되 따와디 요 말했어 인자 딜라도 다 따요 등에라서 두다 홍마게 따요 쓰디 간지지랬으나 배나 라니 예발라 출신 예발 뛰고 봐. 야나 아니 가리래. 아니 가리래. 된다디 군수 덴바 제라모이나 군수 덴바라 따유. 되는 덴바라 제 디케지 시행으로다 루디라 따유스디 똑베 따섬이 따유 들어와. 인도전에다 루비 빠는 다와트고 루시자 제와이나 다 두다 호말라 아니 강사 따유도 되게 따와디 요 말이스. 가서 군수가 강사 따유도 되고 어디 엄마 탄주비 맞다나 강사 따위도 되어봐도 되고 말이야. 강사 따위도 되나 강사 또비 따좀도 되고 그러와. 인도전에 두다 내가 엄마 탄규비 봤다와이나 아니 두다 호말라 강사 따위도 되베더니 켈린디 민두스 강사 따위도 되바 켈링 말이야. 대상 대라더니 강사 당면도 따와요 봐 미드스. 그러와 다 그런 쪽에 강사 지난 두다 마와 시각이 강사 따위도 되바 직반 인수와 그러와 배나 제라마요 양 강사 당면 켈링 거래 강사 따위 되고 거래 도대비자 강사 당면 켈링 거 따위 되고 거래 심sam바 장주바 관계 강사 따위이 강사 당면에 세대 직반 지장래 넘바 선집이 두다 강가 따와 가다기 제시시 켈링 뭐 튀마르와 그러와 아니 최든지 동시 당면 봐 당면이 깨지지 직발해 강사 당면 세대 직발해 이나양 강사 담에기 때니 두다 고마기 마 따윤도 호마호마를 강사 담에기 때니 따와디 매바지 로와 강사 담에 따와 많이 해바지 두다 호마호마기 강사 담에 되어야지 두다 고마기 뜨갑수 강사 담에 말해 스페나 두다 호메기 강사 담에 따 보이는 강사 란자 투비 지역이 똥와지 샤워로와 루디라 강사 담에 쇼스나 강사 랑신 마주와지 샤워로와 인도 전에다 우마 탄주비 마 따윤디 두다 호마라 강사 담에 또 강사 담에기 따와 강사 담에 따와디 매와 되고 되어야지 강사나 강사 나도 주바 체링도 강사랑 신주바 체링도 윤전 디장거와 오다 디인도선에 다 강사 담에디 주다 시각이 켈레나야 켈리줍니다 강사 따위도 되나야 따위도 되줍니다 오다 독친의 윤전 디인상 주다 고마기 아니 따와디 차와 호마기 라바임바 와 나베나 제라마와다 도디베 강사 담에 세디레 아니 우마베 강사 담에기 따와디 우마베 나로라양 아니 우마 탄주비 강사 담에기 따와디 따와 차쇼인 바디 딱 무슨 두고 말 우마 탄주비 강사 담에기 따와디 우마 랑주비 무슨 두고 말에 우마 랑주바다 심점비 강사 담에디 따와 깨지 시엔도 우마비 제라마 도디베 무슨 두고 말 이나양 아니 강사 담에기 따와 강사 담에 레스에디 찍어 지자라고 어디 인도전에 다 로베 디니 대달라 강사게 담에 따와 매바 시비치를 이미 주제에서는 취기 담에 마도나 강사 담에 마도바 시비치로 쓰다 취기 담에 또 마도나 쓰고 말 다가정에 라인이 거로 취기 담에 또 마투나 강사 담에 또 따와도 용어 말해스 마도 지기 취기 담에 마도나 강사 담에 마도 쓰는 지고 말 취기 담에 또 미누나 강사 담에 마도 인도 강사 담에 또 비따와디 메 수다고 말하러와 어디 준센디 숨도 There is nothing contradictory about this, hence you need to draw distinctions. Furthermore, although the imputedly existent person of these Buddhist essentialists and the imputedly existent person of the master Chandakirti are similar in name, their meanings are not the same. For Chandakirti maintains that these Buddhist essentialists do not have the view, which is the knowledge of the selflessness of the person. This is because he asserts that if you have not known the selflessness of objects, then you have not known the selflessness of the person.
Okay, so this again is emphasizing that for Chandakirti, his way of accepting the imputational existent is different from the other schools, even though they all make the same statement and accept words that the person is imputational existent and that there are these imputational existence in general. The meaning is very different. So the meaning of the person being an imputational existent for the lower schools, that's not what Chandakirti would accept to be an imputational existent. The meaning of imputational existent for Chandakirti, imputational existent means to be merely imputed by concept. And so the other schools, they have their other meanings, like that in order to have an understanding, in order to have knowledge of the person, then you have to have knowledge of the parts and other things. So then the same thing is with the expression or the statement that, that the person is selfless, right? So every school says the person is selfless. Every school says the person is imputational existent, but their meaning is very different. They have the same kind of acceptance of it's called the 4 seals of Buddhism, right? 4 seals, and so that's one of those seals is that all phenomena are empty and selfless. But all phenomena are empty and selfless. But they're, again, explanations of or way of understanding that statement is different in each of the schools. So just for the lower schools, when they say phenomena are selfless, when they say phenomena or the person is selfless, then they're saying that it's empty of a self-sufficient, substantially existent self. But for the Madhyamaka Prasangika, then they're saying that when they say phenomena are empty and selfless, they're saying that they lack nature. So that's the difference, right? What this is getting at is that the lower schools, they aren't able to realize the subtlety of, they're not able to realize the more subtle views. So for the lower school, someone in the lower school, they aren't able to sort of identify or recognize a subtler view than the one they have. So the Madhyamaka Prasangika would be the subtlest view of them. And so what was stated like in the class last week, so according to Prasangika, according to Chandakirti, then if someone is not able to realize selflessness of phenomena, then they don't realize selflessness of the person. So again, if someone is not able to realize selflessness of phenomena, then they won't realize selflessness of the person. Oh yeah, that 도시에 다 대나 풍부 지역이 두다 마토파도 강사 지역도 준비 로비 디 셰베 대다기 강사 되는다 말 매바 또바 민우 소다디 진대 송상다 주dom들아 가리 중국에서는 다 풍부 지역이 두바선 다 두다 호마기와 풍부 가리에서는 남식 풍부디 지역도 두바 체린 거와 인도전에 풍부 지역도 준비 진바디 마토로 파도 강사 대한 지역도 준비 진바디 라싱이 레기레스 다 딘다 로벤 디스는 로벤 받는 다와처 루시샤시네 마 지시자변도 풍부 제어도 좀 주다 홍마도 들어 풍부 제어도 좀 짐바디 돌면서 강사 제어도 좀 짐바디 돌려 말에 매장 강사 다음에 똑바디 캐링 말해서 이제 주다 홍마기 강사 다음에 마도 루디 시샤시와 있나 와 대다기 강사 되는 담바 매바 똑바 민우 다 얘기 쯧바지로 강사 되는 담바 똑바다 강사 다유도 되베시키지 시어와 인도스는 뒤쯧바디기 렌디 오다 강사 타 가스나 강사 되는 담바 매바 똑바 완 캐링 말해서 딘두산이 된다 가리래 풍부 남시 제어도 캐링도 왔어 남바시바 제어 풍부 제어도 캐러만서 아니 풍부 제어도 좀 도로요 말이 마도나 강사 제어도 좀 지마데 두고 말했어 티마도나 아니 강사 된다면 뭐 똑바도 용사요 말이 선타가니 와다 두치니다 드린 어딘데 저지르샤 아니 된다 디 sabject 대권원이나 주고 림바 세게 낭동의 sabject이다 드린 두스니 좋아인스
Therefore, Chandakirti asserts that they will continue to apprehend the person as substantially existent as long as they do not give up the tenet that the aggregates are substantially existent. Hence, essentialists do not know that the person does not ultimately exist. So this is the final answer to the kind of qualm that was stated above. If the lower schools, accept the person to be imputedly existent, then shouldn't they also realize that the person is not intrinsically existent or does not have nature? So this is the answer. So again, is saying, you have this apprehension, for people of the lower schools, that the aggregates are established substantially. The aggregates are substantially existent or established substantially. So because they have this view or this grasping that the aggregates are substantially established, then they're not able to eliminate the grasping that the person is substantially established either. So that's kind of the final answer here, is to the qualm, is that yes, they do assert computational existence of the person, but because the ultimate, at the end of the day, they still have the mind or the grasping, which apprehends or grasps the aggregates to be substantially existent, then they're not able to eliminate the grasping at the person as being substantially existent. Hence, the essentialists do not know that the person does not ultimately exist. So then they're not able to realize that the person does not ultimately exist either, because they're still grasping the person to be substantially existent. Okay, so this is the end of the section now on entering reality. So please, if you have any questions, please ask them, and then we'll stop the class, or else, stop the explanation of the text here, and please ask any questions. 랑규바다 태규바기 군소댐바다 전담대바 디니니를 예와라 지연아. So the question is there a difference there between the assertions of conventional truth and ultimate truth between the two different branches of Madhyamaka, the Prasangika Madhyamaka and Svatantrika Madhyamaka? 그래서 어디 랑주바다 탄주비 전담대바다 군수댐바 기티니 천자당 천이 여러 퇴연당 탄이들을 지발해 이네 천실이 정 말이었어. 가서 나변나 전담대바 우마 타라니가 기르와 전담대바스도 아니 타도 주직 리식이 니된들라 전담대바시 탄이 주직 리식이 니된들라 전담대바 그래서 군수댐바스 그와다 진다디 고아 쪽으신 신하고 딘데라고 있어. 다 천시들라더니 다 우마 탄주비기 아니 지금 가리래 돈놈들이 천시샤야디 랑주비 샤투고 말에 랑주비 돈놈들이 천시샤야디 우마 탄주비로 돈놈들이 천시차고 말에 맨날 랑주비 아니 돈이 타도 주주 돈놈들 마샤야기 돈이디 탄주비로 디 돈이 말에 가즈나 탄주비로 돈이디 랑싱 주바 랑싱기 마주비 돈이 샤고래 맨날 품바 답된도이나 품바 랑싱 마주바디 우마 랑주비 돈놈들 마샤투고 말에 다 랑주비 데마 마주바디 샤고르데 데마 마주세디 간제지르스나 로누메라 나왕기 샤자 마이바 유랑기 투모만비 두릉원에 마주바질라 되는데 바스라와리 다 단주빌라티 되는데 마차돼요 맞다 다 단주빌라티 꾸조데 마차돼요 다 단주빌로게 되는데 바디 가르샤오스나 아니 엔다디 가슴 탄이 딱비 따뜻저베스는 이좀 매바지 많이 해바지 탄이 딱비 따뜻저베스는 많이 해바지 배나 품바다 보디 탄이 딱비 따뜻저베스는 많이 해바디 품바 데마 마주비 돼요 우마 랑주베룰라 품바 데마 마주스데 품바 로네메라 나왕기 차자 마이바 유랑기 투모 마이비 두릉원에 마주바들 샤와래 오 디라디 다 전담 우마 랑주바다 탄주비 전담 데바다 군주들비 전당 민직바르데 천시 샤당디 어디 강라 자사기 천시 샤당디 달고 말해 소디 슈에 라스로스 도체나 Bumbe karasa Bumbe Rangje Matuba Zerbe Chi Matagawagi Dundabala Shabatam Rangiba Dundaba Shamitubadi Bumbe Tangi Kare 품바 탄이 품바
단연답에 따도 있으면 많이 봐디 랑주비 샤두고 인도산에 품바 단연답에 따도 있으면 많이 봐디 안된 돈음 대바랑 단주비 캐링 거들 랑주비 샤두면도와 다나지 랑주비 품바 안 대바 마주바 세데 단주비 디 돈이 바 차와 돈이 바 캐링 거 말. So there's no difference in their definitions for ultimate truth and conventional truth, but there's a difference in the illustrations of them. So what does that mean? They each would assert the same definition. So for conventional truth, or sorry, start with ultimate. For ultimate truth, it's the it's an object that is found by what do you call it? An object that's found by an analytical awareness, which is analyzing making a final analysis. That's the definition of ultimate truth. The definition of conventional truth: an object found by an analytical awareness that is making a conventional analysis. So that's the definition of conventional truth. And that's the same for both of the Madhyamika schools. But then the illustrations that are provided to illustrate these definitions are different. So the Prasangika would say that for instance, a cup lacking true existence, a cup being empty of true existence or lacking true existence, that would be an illustration of ultimate truth. But the Svatantrika, the autonomy school, they wouldn't be able to accept that as an illustration of ultimate truth, because their ways of identifying something being ultimately true or conventionally true are different. So for the middle way autonomy school, they say that something being ultimately true, which again, So the way of not ultimately, I shouldn't say ultimately, but the ultimate truth. So what's the way of identifying ultimate truth for the Svatantrika is that it's the non-existence of something it's the non-existence of something being established with its own uncommon way of abiding that is not being posited through the power of arising to an unafflicted mind. Okay, so I'm not going to repeat that. Please go back and listen to the recording. Okay, and then the way of understanding ultimate truth for the Prasangika is so it's not manyebas. So is for the Prasangika is not finding an object when you go to look for the imputed so when you go to look for the imputed object that is imputed by a convention, not finding it, that's the ultimate truth according to the Prasangika, or the non-existent, the non-finding, non-finding. Okay, so those are the differences there. Okay, next question. Wesley, you can go ahead. Thank you. So my question is regarding when you're talking about the difference between imputed existence and substantial existence, and how the different schools view that. You brought up in the Chinamatra school the idea that they view the alaya vijnana
as substantially existent. My question is, in the Mahayana Sangraha by Asanga, the compendium of the Mahayana, which is a core Chittamatra text, Asanga says that the alaya vijnana arises and ceases at every moment and does not have any, continued existence beyond a single moment. Does this sort of view, would that qualify as lacking substantial existence, or is this sort of not enough to make that assertion? And again, the ringi Zindakarsu Samsampe Tawa de la and Kunji Namshe Zayuduba Yin Kelangir Sunson, the Papa Tomegi Tagduga Nala and Kunji Namshe di Kichi Kichi Gyodo Chigres, Kichi Tam Kersa, Kichi Kichi Tam to Dubaris, and the Kersa. Rang to be kitchen nibala min neighbor travels, the travel cheeks, sungi doors, Chezang did Zesum neighbor, Duke to Kimarabes, Kabatome look like the kitchi kitchi some to neighbor di, kitchi some to neighbor digi, and the Jesu Matruba garage and a Duke Kimaris. Kitchi kitchi go to it. 군신 남시에 된다 깨지기 되는 깨지 쌈그 두 발에샤 아니 제수 마두바 가르스 두 말에서 라로와 이르산에 된다 니 어디래다 당한서는 그 된다 군신 남시에 뒤로와 된다디 된다 심점이 다요 지당 다요세 되 라니 예바랑이 체지신 예바 되고 왔다 되고 왔어 니여와 어 뒤온도 집이 다요 제외的 깨지 시행도 깨지 제외당 깨지 시행기 좀 두지 못보여로 와. 디 깨지 주도 제와 잠기 제외 많이 두고 말이스. 와. 뒤니 제외기 배나 셰바 배나 셰바 제외기 셰바도 강가 깨지 주도 치고래. 이내 제외 많이 받이 두고 말이스. 근데 디 깨지 주도 제당 마치기 돈에 제외다 다요도 제고 말이스. 어디 깨지디 좀. So when we talked about the difference between imputed existent and imputational existent and substantial existent, the difference was in terms of whether an apprehension or knowledge of it depends upon knowledge of something else or not. So imputational existence are things whose having knowledge of them depends upon having knowledge of something else. Whereas substantial existence is knowledge of it or ascertainment of it does not depend upon ascertainment of something else. So this is a little different. This is not saying that something being momentary or undergoing momentary change or not abiding for more than a moment. So different ways of saying the same thing. So not abiding for more than a moment, that's true of many different kinds of things. For all consciousness is like that, right? All consciousness in general is like that. So changing moment by moment, not abiding for more than a moment. But that's not their way of making the distinction between imputational existent and substantial existent. So that's not enough to establish for them that something would be substantially would not be substantially existent. They could still assert something is substantially existent, even though they understand that it changes moment by moment. Okay, thank you. Any other questions? Chenda tige merang ye keji chine dige na la. That's ngazu gi khalfa mita ba da tongni de de wa shawara jin khande shawina ani ngazu tongni ki tigala ngazu samta me kala ani de mau thada sumdi mewa ngazu samj tawara jina di ani mita ba da de wa chagu yuna mena. Kama yange chiksunda gare mita ba de chagina. ngazu tanda tuzul present past future future wa de mau thada sum
온 디다 안동이 돌 섬다며 갈라 대마우 다다 숨디 아니 그저 미다바다 대화를 차고요나면. Okay, so the question is there some kind of relation between impermanence and then thinking about emptiness with regard to past, present, and future? 단 미다바당 돈이기 대화 요래 말서 대화들아 답변하지 미다바 임비 균생기 동번이 두바 세딜 남는 다 뒤땅다지 두고 말해 뒤 두다 호마게 미다바 디 또바디 리고와 미다바 고와 랭고래 이네 돈이기 고와디 립두고 말와 이네 다 뒤숨기 땡도 아니 미다바 때라 파베당 돈이 돈 때라 파베디 지바요래 베나시 품바로와 품바드니 지가스리스나 마음반이 다다와니 대화선 표줄지고 어와 기지 주도체야 돼. 디나신 되게 땡기 돈이 대한 품바배나 품바 마음비 땡기 돈이 품바 다다위 땡기 돈이 품바 대비 땡기 돈이 와 어느 어두신 뒤숨 대마메 바디 들어와 어 돈이지 송여래 와 돈이 주주나라 와 뒤숨 대마메 돈이 세지 송여래 어 디게지 시엔데 다 진다디 고랑기 동시 추진기 천이 전에 대화 샤예요. 무효 천에서는 비지 대화디 다 된다 대화 민도서 맞은 다 동시 추진권에 배나 분바 미다바라 차비 미다바 고랑기 마음비 천이 딜대마랑 심마주바 직체 다다와랑 심마주바 직체 대바랑 심마주바스 어 동시 추진권에 대화디 된다 땜비 대화디 샤투고도 이는 무엇천이 대화 매화되거서는 각자 뱉고를 잘 알았어. 돈이기 각자당 미답이 각자디 미답아스도 끼지기 주도체와 대점기 천이셔고 돈이 스디베 텔레점베 체차비다 각자지 깡네. 랑신 주바 까봐 어딘지 천인상 무엇천이 대화 샤투면도 올라서서 어딘지 저기 동안. 그렇잖아. So first of all, we should have the basic understanding that the reason of impermanence is not enough to establish things as being empty, because the lower schools, they all do have an accurate understanding of impermanence, or they're able to get an understanding of impermanence, but they're not able to have the subtler understanding of emptiness. Then when we talk about the 3 times, past, present, and future, 3 aspects of time, or the 3 times, then we have, sort of, we could talk about, looking at the same basis of our analysis. Take a cup, for instance, or something like that. We have the past of the cup, the present of the cup, and the future of the cup. So you can understand that on the basis of the past, present, future of a cup, its impermanence, you can also understand the emptiness. So you can use the same basis of qualification, right? The cup, and understand its emptiness and understand its impermanence. But the actual nature of those two, the emptiness and the impermanence, are different because there's a difference in subtlety. So there's a relation because we have the exact same basis of qualification. Or again, I could say basis of attributes. The thing which is, being determined whether or not it is impermanent, thing being determined whether or not it is empty, the subject of our analysis and debate and reasoning. So the subject of our reasoning is still a cup. So that's the same. So there's a relation that on that basis of that subject, the cup, then we can understand its emptiness and we can understand its impermanence. But those two, their natures or their kind of basic identity would be different because there's a difference of subtlety. And again, the reason there is because there's a difference of subtlety in the thing being negated, right? So what's to be negated when realizing emptiness and reasoning about emptiness is more subtle than what's being negated when you're reasoning about impermanence. Okay, I think Janine maybe has a question. Yes, thank you. On the bottom of page 122, there's the qualm and then the reply. And my question is, the reply almost sounds like there's 2 different reasons. And I just wanted to clarify. So
I understood that there is, the fact is that the mind realizing that the person lacks inherent existence allows or is primes, I'll use that word, primes the mind to realize the lack of inherent existence of the aggregates. Is that a different argument than realizing that the aggregates belonging to the self cannot exist if there is no inherently existent self? Or are they the same argument? Is that clear? The aggregates that belong to the self, you mean inherently existent aggregates? Yes. Okay. Yes. Okay. The gonna the gender chick dambo to she get the tuba dong lendi la. The land take up so any chick dundang ni trouble chick didn't trouble dundang ni turns on a penna dambo dunda the casable chunson any Kanzaki dame tobe lo karangi pumpo is a ranction Kanza ranction member tobe lodi pumpo ranction member matok and a young de wangi pumpo ranction member tobe lo get to get is the nugi to be nuba is did sabo chason did nyam to dunda shenda did send a diggy base and the pumpo ranction kersa ranking ki dupe pumbo mena Ganzak ranking ki dupe. What did you say again? If the aggregates don't exist, the person can't exist. The intrinsically existent person can't exist. So I'm using the example of like the child of the barren woman, right? So obviously, if there is no child of a barren woman, the characteristics do not exist. So that example is very clear to me, you know, that you cannot have aggregates, inherently existent aggregates that belong to a self if you do not have an inherently existent self. That seems clear to me. But I'm wondering if the original statement that when you realize the lack of inherent existence of the self, it primes or prepares the consciousness that then realizes the lack of inherent existence of the aggregate. So I'm wondering, is that a separate kind of reason, or is the latter just the explanation of that reason? Is the illustration? I'm not hearing a difference even. I'm not understanding the difference, honestly. Okay, all right. So you're saying there's the example of there's an example woman, and right. the son of a barren woman doesn't have ears, and so you realize that the son of a barren woman doesn't have ears when you realize, you know, as you're primed to realize the son of a barren woman doesn't have ears by realizing there's no son of a barren woman, right? Okay. So I was just wondering, is that what you just said is correct? That basically that is simply an illustration of why you're primed. Okay, that's your question. Yes. Is that simply an illustration? Okay. Yes. Again, any take up to motion ki bhu me par to tope lo digi ani motion ki bhu ki now me par tope nuba yeres ra chezang di gyunsen shenda tungi rebe young chik gone gyunsen sarbat tungi duge yamana di chik pe sam rebes
인능신 풍부 그래서 간사 관심이 또 어디래 뒤배점래 강선의 강사랑 심해봐 또발라 때네 답 강사게 다시 풍부들랑 시 두바리들임도 제바 슈바점기 풍부네 그랑심에 또 투구리스 빼나 모션부 문도 수디 뒤디 모션 부코랑 있으면 땅이 문도라도 다 암조도 여름에 섬단도 암조도 라바도 유메 섬도 있고 남선 제바 슈바점 매바 하고 왔어 어 뒤나시레스 빼점레스 모두 균생게 말레스 Yeah, so it's not a separate reason. This is an illustration or example. So it's just the same when you realize that the person doesn't exist with the nature, then just by that sort of the power of that, you just turn the analysis to the aggregates and can realize the aggregates don't exist with the nature. So like that, the actual thought, the child of a barren woman doesn't exist. That gives the power, so then you just turn your attention to analyzing, well, you ask yourself, well, does the child of a barren woman's child's ears exist and so forth, then automatically you're able to realize that doesn't exist. So it's an analogy or an example. Excellent. Thank you very much. That's 잠시하게 introducing source. Okay, so time is up, so we'll stop the teaching here. Geshe mendo dama riraba lingshi nyende genba sanje shindo mene bewa yin joge namda shinla cheba jo edam guru rana menda ane yanda ya mi kangri ravi kovi shingma pendang dewa malu jungme ne jere sewan tenzin jazo Shabes de Bado Denguru Ji Gaden Duji Kamsu Chile Dobjo Dabe Lundo Yezin Zir Losen Namari Lamundumi Lamde Jewe Jeje Javden Sho Changjo Simjo Ringo Je Maje Bana Je Jewa Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewa Sho Tazi Nigun Sewe Meji Samo Tenje Tadang Jawe Don Pajo Luru Yabse Gomba Chishi Kondo Jube Gyuru Gewa Di Gewo Sonama Ishi Sonama Ishi Lejunbe Damba Guni Toba Jo. Thank you. Good night, everybody. I wish you Chena, all Sinjanango. good night. Last Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you.